Very warm welcome to Singapore Airlines Flight 762 to Yangon. We are delighted to have you with us on board our Airbus A350. It features our latest generation cabin products. Halo, ketemu lagi di video terbaru gue. Nah, kalau di video sebelumnya gue udah menceritakan pengalaman terbang dengan Myanmar National Airlines dari Yangon ke Singapura. Kali ini gue akan menceritakan cerita penerbangan gue kembali ke Yangon dari Singapura. Namun kali ini menggunakan maskapai asal Singapura yaitu Singapore Airlines. Di perjalanan pada hari itu gue memutuskan untuk berangkat ke bandara lebih awal karena perlu mengurus GST refund terlebih dahulu di Bandara Changi begitu. Nah, setelah selesai urusan refund, uang yang gue terima langsung gue pakai untuk ngopi sebelum boarding naik ke pesawat. Pagi itu penerbangan SQ762 dilayani oleh pesawat Airbus A350 dengan konfigurasi regional beregistrasi 9VSAO. Bisa dilihat di sini nuansa kursinya agak berbeda dari pesawat A350 long haul-nya SQ yang bernuansa putih begitu. Tetapi untuk fitur-fitur basicnya kurang lebih sama ya. Bisa dilihat ada cup holder, lalu kemudian juga di bawah layar in-flight entertainment ada sedikit holder kecil begitu. Di bawahnya terdapat meja lipat, seperti biasa bisa dilipat dua, bisa dimaju mundurkan juga, dan tentunya ciri khas SQ ada cermin di meja lipatnya begitu ya. Untuk legroom kursinya sendiri bisa dibilang cukup lega begitu ya. Dan tentunya setiap kursi di kelas ekonomi SQ ini juga ciri khas lainnya adalah punya banyak seat pocket. Nah, di sini bisa dilihat ya, walaupun ada tas di bawah kursi tetapi legroomnya memang cukup lega banget. Nah, khusus untuk baris kedua terakhir di A350 yang configuration regional ini memang tidak terdapat kursi window begitu ya. Sama seperti di A350 yang low haul configuration, setiap kursi di kelas ekonomi A350 regional dilengkapi dengan headrest yang bisa adjustable. Very warm welcome to Singapore Airlines Flight 762 to Yangon. We are delighted to have you with us on board our Airbus A350. It features our latest generation cabin products as well as the A350 advanced cabin features, which will provide you with new levels of comfort and space. Together with our well-renowned Singapore Airlines hospitality, I am certain each and every one of you will have an enjoyable experience. With me in the flight deck is my second in command, Senior First Officer Colin Lee. Afternoon, Gavin is your crew in charge, flight manager Robin, and his wonderful team of men. Some interesting fun facts about your flight today. Our takeoff weight is approximately 204 metric tons. Our takeoff run today will take approximately 40 seconds to achieve our takeoff speed of 270 kilometers an hour. After that, we will be climbing to an expected altitude of 40,000 feet, and our cruising speed today will be in the region of 910 kilometers an hour, or approximately 85% of the speed of sound. Total distance to Yangon will take 2,040 kilometers. That would give us a flight time of 2 hours and 25 minutes. For your safety and comfort, you are strongly encouraged to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Should you wish to follow the progress of the flight, the in-flight path program is continuously available in your in-flight entertainment system. We will be departing in a few minutes' time once we're done with the cargo loading, and wish you all a pleasant flight. Thank you for your attention. Untuk in-flight entertainment-nya sendiri, kalau dari sisi hardware-nya tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Tapi ketika masuk ke fitur menu, di A350 regional ini fitur menunya agak sedikit berbeda ya layoutnya dibandingkan di A350 long haul. Ladies and gentlemen, this is the captain. Just to give you an update. Unfortunately, some passengers did not show up and had their bags in our cargo hold. So ground crew is trying their best to locate the bags to remove it from the airplane before we go up. It should be done in the next 5 to 10 minutes.
Thank you for your patience and understanding. Perbedaan lainnya terletak pada sistem flight map, di mana A350 Regional SQ memakai flight map yang diproduksi oleh Thales. Flight map ini juga bisa ditemukan di armada Garuda Indonesia Airbus A330neo. Modelnya dan tampilannya persis sama, tapi memang ini berbeda dengan A350 long haul SQ yang memakai flight map buatan Panasonic. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. There are several emergency exits in this aircraft. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit in front and behind you. In the unlikely event of an emergency, or when you hear the command, brace, brace, assume the brace position. If you can reach the seat in front of you, lower your head and place it on the back of the front seat. Place your hands on top of your head. Keep your feet flat on the floor and heels towards your seat. If you can't reach the seat in front of you, lower your head and lean forward as far as you can. Place your hands on top of your head. If you're in business class, assume the brace position by lowering your head and placing your hands on your lap. In an emergency evacuation, floor level lighting will lead you to your nearest exit. Thank you for your attention. Refer to the safety card located in the seat pocket in front of you for more information. On behalf of Singapore Airlines, we hope you have a great time on board as well as in Singapore or anywhere else in the world we take you. Attention all cabin crew outdoors and cross check. Fasten your seatbelts and draw up your window shades. Thank you.
Di penerbangan selama kurang lebih 2,5 jam tersebut, gue memutuskan untuk explore in-flight entertainment system yang ada dan menonton salah satu TV series yang terdapat di dalam playlist. Tidak lama setelah take off, cabin crew mulai membagikan makanan tetapi sempat terhenti oleh turbulensi. Dan begitu gue mendapatkan makanan, kembali turbulensi terjadi dan ini rasanya jadi kayak flashback ke penerbangan gue dari Jakarta ke Singapura di bulan Februari kemarin ketika gue terbang dengan Singapore Airlines dan saat pembagian meals juga pesawat menghadapi turbulensi. Dan entah sebuah kebetulan lain atau bukan, ketika gue membuka meal box yang dibagikan, isi dari menu sarapannya adalah juga menu bubur begitu ya. Nah, untuk pengalaman gue terbang dengan SQ951 bisa lihat linknya di kolom deskripsi ya. Iya, sekarang gue udah di dalam toiletnya pesawat Airbus A350-900 Singapore Airlines, registrasi 9V SHO, 9 Victor Sierra Hotel Oscar, rute Singapura ke Yangon SQ762. Ini toilet yang di paling belakang. Seperti biasa di depan ada cermin besar banget. Lalu kemudian di sini ada meja yang untuk ganti popok bayi. Di atas ada pelapis dudukan kloset. Klosetnya kloset duduk ya. Ini ada ala-ala kayu begitu motifnya. Tombol flash di sini, lalu di sini ada tisunya. Wastafel lengkap dengan sabun. Ada saluran AC-nya, cermin kecil. Ada tisu lagi di sini, ada hand lotion. Ada cermin kecil lagi. Gantungan baju. Pintunya kondisinya terkunci. Kurang lebih beginilah toilet di unit A350SQ yang regional aircraft. Nah, bisa dilihat ya di penerbangan pagi itu tingkat keterisiannya tidak terlalu penuh gitu, hanya sekitar setengah dari kapasitas maksimum 263 penumpang. Mungkin ini alasannya SQ berencana untuk menukar armada yang dideploy ke Yangon begitu dari Airbus A350 regional ke Boeing 737-800. Nah, ini bisa dilihat ya untuk kabinnya sendiri memang nuansa warnanya agak berbeda. Untuk A350 regional itu nuansa abu-abu biru, berbeda dengan A350 long haul yang putih coklat. Untuk safety information-nya pun sendiri dibedakan ya. Kodenya warna biru dengan ada tulisan A350M. Sebelum ketibaan di Yangon, cabin crew membagikan sedikit health declaration card yang perlu diisi secara manual. Over time at Yangon is now 9 p.m. There's a 1.5 hour time difference. And initial landing slightly changing approximately 9:30 p.m. AM, sorry. We do apologize for the slight delay of Singapore today. Though the circumstances are beyond our control, we do apologize for any discourse. Thank you for your kind understanding. On behalf of the entire crew, it's my pleasure to look after you on this flight. To those welcome on board in the future. From all of us at Singapore Airlines, thank you for choosing to fly with us and wish you a great flight. Cabin crew, please prepare for it. Cabin crew, landing stations. Ladies and gentlemen, please ensure that your seatbelt is securely fastened for landing. Thank you.
Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the overhead compartments and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Ladies and gentlemen, please take your seat first. Ladies and gentlemen, please remain seated. The aircraft cabin crew, doors to disarm. Thank you, goodbye. Oke, begitulah kurang lebih cerita pengalaman gue terbang dengan Singapore Airlines dari Singapura ke Yangon di armada A350 regional milik mereka. Ini kemungkinan menjadi penerbangan pertama sekaligus terakhir gue dari Singapura ke Yangon dengan A350 regional SQ sebelum maskapai Singapura ini mendownsize armada di rute ini menjadi ke Boeing 737-800 per bulan November 2022. Oke, terima kasih buat yang udah mengikuti cerita perjalanan gue kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe ke channel gue kalau belum. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!